So where are we? We're in Busca. We are not too far from Cuneo. We're actually just about 30-40 kilometers west from the Langhe region. So Piedmont, of course. We're just at the bottom of the Italian Alps, so a little bit higher in altitude. So this is Busca. The hill is called San Martino, and here we make our wine. Why Braccia Rese? So our name is Braccia Rese because it means arms given back. Given back to agriculture. So it's a way to say in Italian when someone is not very good at its job. We usually say those are arms stolen from agriculture, but we give our arms back. This because we are 3 people and none of us ever had a vineyard or a cellar, stuff like that. So we just came from different directions in our lives and met here. This is where we gave our arms back. What does climate change mean in this scenario, and how did it impact your approach, and how will it change the way you work in the future? Sì, allora, i cambiamenti climatici sono un qualcosa che ce ne rendiamo conto adesso, però sarà un qualcosa che sarà sempre più presente, che dobbiamo sempre di più in qualche modo combattere, fronteggiare. Quindi è una sfida vuol dire non pensarci a fare solo questo mestiere, a fare solo vino, perché noi non vogliamo arrivare ad avere magari questa superficie immensa attorno a casa, ma vorremmo magari concentrarci su altre attività. Quindi creare un'azienda con più diversità, perché davvero è più quella forse la soluzione per essere più resilienti, più in grado di adattarsi a un mondo che cambia e che non sarà mai più lo stesso in qualche modo. Quindi in agricoltura non di monocultura ma di pluricoltura, di biodiversità, e poi anche cider? Yes, cider. First of all. Anche cider, sì, oppure appunto la scoperta che la frutta fermenta tutta per noi è stato veramente molto molto illuminante. So what kind of grapes are you farming? So we're farming a few different grapes of variety. The more known are the Barbera and the Merlot, which is super famous all over the world, but it's very unusual to find it here. We started to farm this vineyard when it was already planted, of course. We just found the Merlot. We decided to play with it. So the Merlot was already here? Was already here, yeah. All right. these plants are around 20 to 40 years old. But here, where we are right now, we also farm a few different native grapes variety. This is the most local and the super rare grape variety. It is called Quagliano. Is this one? Yeah, as you can see, has a huge berry, rounded, very big bunch. It almost looks like a table grape if you want to. Yeah. It is very particular because it doesn't get that much color. Few berries become sweet, but they stay green. Ah, okay. Yeah, and there's written documents that certify the presence of this grape variety since more than 300 years here. Wow. And it's mainly cultivated on this hill and the hill just in front of us. We are trying to vinificate it in some new ways, a bit more maybe funny ways, a bit more gastronomic ways, just to give it a bit more a bit more value to it. Another ancient grape variety we are cultivating is the Neretta Cunese, I showed you before, and we have the Chateau. Chateau. It is called here Nebbiolo di Dronero. Nebbiolo from Dronero, but it's not Nebbiolo. It just looks like a bit. It comes from Ardèche in France, but there's almost none anymore. Here we have a lot. It came here since more than a century ago. Wow, that's fascinating. Do you use it for blends or do you do like a... Yeah, we actually make the classic red from Colline Saluzzese, our tiny DOC, which is a blend between Barbera and Chateau, 50-50. Okay. It's how our
ancestors used to make the wine here, Barbera and Chateau. Yeah, that's interesting because you try to keep all the Yeah, she wants to play. the history of the place, but doing something more young and fun and pop. Yeah, what we want to do is basically using what already exists and base what we do on what has been done, but try to add something or change something. I think that this is more sustainable than plant new vineyards and do different things, because you have to work with everything you find already in the nature. Yeah, I think so. And also I think that's the way to let a territory to express, not doing something completely different, but just taking what the territory gives to you. So this, for example, grape varieties, and try to make the most out of them. Yeah. I know this is a big question. What does natural wine mean to you? Allora, il mondo dei vini naturali l'ho scoperto. Fino a qualche anno fa non sapevo proprio cosa volesse dire produrre o cosa potesse proprio voler dire essere nel contesto del mondo dei vini naturali. Per me è stata una via di fuga, perché appunto io prima sono di formazione designer, ho studiato, ho lavorato nella città di Torino, nella provincia di Cuneo, però il mondo dei vini naturali per me è stata una possibilità di tornare a vivere i luoghi in cui io voglio vivere, quindi di tornare a casa in qualche modo, fare un lavoro che sì è molto stressante, molto faticoso come quello del viticoltore, però è un qualcosa che mi appartiene, che sento che proprio mi rappresenta. Okay, and what about the style? So you're talking to a person that has never heard of natural wine. What's the difference between a regular wine and a natural wine? Ma il vino deve essere sincero, deve essere un vino che secondo me deve saper raccontare un contesto, nel nostro caso deve anche saper raccontare proprio il mondo contadino in cui questa azienda, come può essere la nostra, si insedia e vuole crescere e produrre vini naturali. Però innanzitutto deve essere un vino rispettoso, in grado veramente di comunicare un territorio, un terroir, come direbbero quelli che sanno, o comunque anche un progetto come può essere il nostro, quindi deve essere un vino coerente sicuramente, un vino che ci piace bere noi in primis e che poi noi dobbiamo essere in grado di fare apprezzare al di fuori del nostro, diciamo, territorio, del nostro contesto. Of course. If you think you enjoy natural wine, let us know what is natural wine for you and add a comment. Me and Chiara, we live in Alba, which is the heart of the Langhe region. It's beautiful, it's now famous. Tourists from all over the world come for, this sea of vineyards that is absolutely gorgeous. But it's also a monoculture. Yes. So I see that you're holding some apples in your hand and you're experimenting with other fruits. What's behind this? Allora, per noi è un gioco, in qualche modo, un gioco che prendiamo molto sul serio, però il scoprire che c'è la possibilità di fare prodotti inediti, prodotti strani, prodotti curiosi, prodotti che in qualche modo sono veramente anche affascinanti dal lato di chi li produce in qualche modo, cioè noi siamo molto appassionati mentre lo facciamo questi esperimenti sul discorso che la mela davvero è in grado di fermentare, quindi da sempre si fa il vino, che vuol dire quindi dell'uva che fermenta, però non è l'unica frutta in grado di fermentare, è sicuramente la più complessa, la più ricca, anche in grado di arrivare a dei risultati finiti estremamente interessanti. There's obviously a reason why wine che sia became arrivati the lì. most famous. Assolutamente, Obviously. è per quello che c'è un mare di vigneti nelle zone che descrivevi tu prima. Però naturalmente il poter pensare che davvero con prodotti di casa o prodotti comunque in un luogo così ricco come può essere anche la nostra Italia, in qualche modo, in cui in ogni territorio ci sono eccellenze sul mondo anche della frutta, quindi veramente varietà legate a un territorio, pensare di far sì che ci possa essere la possibilità di fermentare, quindi di legare ancora di più a quel territorio, quel frutto specifico, è per noi veramente un qualcosa di estremamente stimolante. Proprio col sidro il progetto è nato così, quindi ripensare la mela di Cuneo, non una merce povera di monocultura intensiva, di degrado anche per un territorio per certi versi, che poi viaggia in tutta Europa e perde qualsiasi legame con chi l'ha prodotta e col territorio dove è cresciuta questa mela. Quindi nel supermercato leggi origine Italia e perdi ogni legame con casa,
l'idea di farla fermentare, di dargli un valore a quella merce. Applying terroir on apples. Esatto, pensare anche a un territorio, a una stagionalità, Yeah. a tutti questi, diciamo, paradigmi veramente estremi e veramente focalizzanti il mondo del vino, pensarli anche su altre frutte, perché probabilmente in futuro si arriverà davvero a ripensare un po' tanti approcci enologici e agricoli che al momento sono forse un po' troppo sottovalutati in certi aspetti. And from a farming perspective, what are the benefits of a diversity of cultures? Diciamo in modo estremo vedere un bosco, vedere l'equilibrio che insieme diversi agenti costruiscono. Quindi quando uno è carente c'è qualcos'altro che apporta materia per quella carenza in qualche modo, un equilibrio appunto. Quindi proprio questo deve essere quello che vorremmo fare noi in futuro, come dicevo prima, non focalizzarci solo su una monocultura, fare solo vino, 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 far sì che ci siano più, diciamo, culture insieme, che ci siano anche più persone insieme, quindi non pensarci solo come un'azienda agricola canonica e basta, pensare che ci sia qualcosa di più complesso da trasmettere e da raccontare in qualche modo, quindi fare robe diverse, fare cose diverse con persone diverse in contesti che da qui in avanti saranno, ahimè, sempre e irrimediabilmente più diversi in qualche modo. Absolutely. We're in front of your beautiful labels and beautiful production. What do we have here? We have basically everything from Sidreria, Craveri, Lamberti and Braccia Rese, Okay. made with different kind of fruits. Okay, Yeah. amazing. These will be in our May selection. So if you haven't joined the club, make sure you click on that link down there because you're gonna get some really cool, fancy stuff from these two. You told me about this grape Quagliano, Yeah. which is from here. What is it? And Yeah, how- it's a Autochthonous grape variety. Okay. It is cultivated basically on our hill and the one next to us. And it's very particular. It's very hard to cultivate actually. Okay. Has this very thin skin, very big berries. Okay. But you know, very, it's very delicate. yeah, very dairy. So what do we do with it? It's like a pet nut. Okay. It ferments in the bottle. We crush the grapes. They go all the way through the fermentation. The maceration is as long as the fermentation, so around 7 days because the sugars are very low. Okay. But we freeze part of the must. We unfreeze it in springtime when we Okay. have to bottle the wine. So the yeast and the sugars of the must give the second fermentation in the bottle. Amazing. Which bottle is it? It's this one. So this has 2 spontaneous fermentations and 0 sulfites added. 11 degrees for this vintage, very, very low. Perfect for a summer day in Yeah, Piemonte like today with In Langhe. 1 million degrees. exactly, yeah. We enjoy pink just after maybe a long day in the vineyard. It's just perfect. 1 bottle each. Okay, let's try it. Let's try it. Sì. All right, salute. Chin. Cheers. Viva. Wow, it's super fruity. Spicy too. Yeah, there's also these very small bubbles and a nice end with the tannin. Dries up the mouth. You want the second glass. Yeah, Yeah. I love how easy it is to drink. The acidity is also pretty good. Well, here in our territory we have, I think the lack of have a bit rainier place. Okay. Also the soil is different from, for example, Langhe. We have very high acidities Okay. and lower alcohol. So we want to make, and we can make, thanks to the territory, more drinkable wines. On a day like this, it's just perfect. What do you eat with this? Well, it could be a great aperitivo, great for aperitivo. Like cheese and Cheese, salame. fresh cheese, some salame, yeah, stuff like that, or just have it at the board, at the edge of the pool. on its A good own. pairing could be a pool. What's your winemaking approach? How do you treat the grapes? And describe your philosophy in a few words. So many people say the wine starts from the vineyard. Okay. It's not just a way to say, it's actually what we want to do. Our goal is to have the greatest grape quality. So big job in the vineyard.
Our goal is basically to have the possibility not to do anything in the cellar. Okay. So if we have this very good quality grape, we just crush them, put them. We just have steel tanks and fiberglass tanks. We let them ferment spontaneously. We don't have temperature control. They really just go wild and free, and we literally let the grape express Itself. Yeah. Awesome. Thank you so much for having us. It's been a pleasure. It was our pleasure to share your world with the people watching this video. Let them know where they can find you. So there are actually two companies. Okay. One for grape Yes, wine. The name is Braccia Rese. Okay. You can find us on Instagram. The name is Braccia Rese. The Okay. same is on Facebook. And the challenge is make sure you try something that is fermented, but not with grapes. So look for something that could make you happy and could be easy drinking and be good on your table with something that is There's not. just so much to discover. There's so much. So much to enjoy. So actually. much. Thank you. Ciao. See you in the next one. Ciao. Ciao.